bamama bamwe abasajja babannyonnyola ng'oli Kadama ng'oli ku kyeyo nga yogwe Shadia nga baba akuzina mu kabina akutigonyola amabeere n'okuŋŋanya sente n'oziwereza maama wo mu kifo ky'okuzimbira ennyumba oyina akayumba nga kafaanana nga Shadia ke twalaba olaba bannyonnyola maama wo olaba bannyonnyola maama wo Kadama olaba obeera mukazi mukulu nga Shadia omusajja n'akunnyonnyola n'olemererwa osindika sente ezisiba abaana enviiri nenga smart wayo omugulidde essimu omupangisiriza ennyumba olwo mirembe olaba bannyonnyola bamaama bammwe abakyala abakulu mwe abasajja bannyonnyola abantu mwe abasajja naddala omusajja owa super life annyonnyola omukazi asanga omukazi nga ali naive n'amunnyonnyola abakazi wano abannyonnyola buli lunaku omukazi n'akwata puloti n'agitunda abakazi babannyonnyola wano everyday n'afuna loan. What are you saying? Olwa mirembe asoma novena olaba nnyonnyola Kadama owa Shabani omukazi omukulu olaba bigayi yannyonnyola Donizera omusege olwa mirembe Donizera nga buli kimu akirabye olwa mirembe. What are you saying? Mwe abasajja batunnyonnyola oyiga buyizi naye abasajja batunnyonnyola omusajja akunnyonnyola n'akujja mu nnyumba ey'amategula n'akutwala mu muzigo olaba omusajja omubazi kapenta yannyonnyola bad black eyakwatako $9,000,000 eza dola n'amuteeka mu muzigo omusajja oyo bamuyitanga ni Ibula. Hey, olwa mirembe kikyoyogerako olwa mirembe olaba no smart waya bamuyitani ono owoku TikTok oyo mukwano gwa Muhanji. I forget his name. Yannyonnyola Olivia Ventures. Nave w'omuzungu kati yateeka mu sente atenga naye it has to end in tears. What are you saying? Olaba Miki yannyonnyola wano omukazi namwa 100 million. Olaba bannyonnyola Judith babiri aliko omwoyo. What are you saying? Mirembe mumuyiseeki. Guys, Mirembe has no extraordinary powers. Mirembe has no extraordinary powers. Mirembe is a naive girl. Era nawe nebo bango mulabana olaba omusajja mwami mubiru yannyonnyola Stacia Mayanja omusege nga guzinye abasajja babandi bonna abasajja abafere b'omu kibuga abasajja omugunju ne gumunnyonnyola ne gumukozesa n'embaga ne gulya ne sente z'embaga nga bamisaaki nga basenze sente ez'embaga abasi sente n'azirya Stacia Mayanja. Abasajja bannyonnyola olwa mirembe yasoose kwegamba bukyanga mubaawo temulabangayo mukazi akola nsobi mulaavu nga bamunnyonnyodde Dorothy Show nga bonna temubamanyi bonna
bakulusumu bonna you don't you people namwe mwenyini nyini aboogera baba nnyonnyola amagezi olaba omusajja annyonnyola zali olaba sikayi ajja nannyonnyola badi bulaka olwo mirembe olaba omusajja annyonnyola senga asidi n'amuzaalamu n'omwana olwonze olwo mirembe yasoose olaba omusajja ayitibwa luzi yajja nannyonnyola debi sempaka n'amuzaalamu n'omwana n'amubba n'amala okumubba n'amulekawo yawasizza Sala izitoolo. What are you saying? Olwo mirembe tapping a screen olaba omusajja annyonnyola ekyokola nga kiriitamizi olwo mirembe olaba abasajja bannyonnyola Judith Hard olwo mirembe abasajja bannyonnyola olaba abakazi bammwe mwe kati kanzire ku basajja olaba abakazi bammwe babendako n'abasajja ba boda nga muli mu mayumba nabo olaba mukazi wo bamukuzinako ng'agenze mu jimu gayiwa jimu n'amunnyonnyola nga tamuwadde wadde olwabiri gayiwa jimu olwa mirembe eyabeeranga n'omusajja nga tabeera naye omusajja nga abeera mu Bulaaya oba yeggwe omusajja eyanyiigira mirembe wali oyagala mirembe ekitalya mmere akiweeki oli eyo oli mu long distance ate okola entondo omuntu ng'oli mu long distance olina okukanya empisa olaba abakazi babendako nga yo with mmwe abakazi abandaba olaba abasajja bammwe they cheat on you ne bahawusigalo mu mayumba olwo mirembe omusayi gwa mirembe ngwa kala kibbulu bamikwano ndiwo okubategeeza mirembe is just a young naive girl and she's allowed to make well not allowed but she can be excused for all the mistakes that she has done. The carrot one, I'm going to give him this one. Mirembe does not have superpowers. Mirembe's boyfriend owe Bulaaya fell short and waliwo omusiguze that love bombed her. Atakikolangako amukuba ejjinja. Olaba mmwe abajajinga mirembe mulina abasajja abali e Uganda. Abasajja nga bataano bonna mubatikka. Mulina abasajja olina owenjala olina owenviiri olina owa rent olina owaki yo judging mirembe wanje wensinziiraawo neŋŋamba abantu bonna abayogedde ku mirembe njagala omuntu aveeyo agambe nze njajinga mirembe because I have never played a man njagala oveeyo tukuleetera obujulizi nga oplayinga abasajja ekirala mirembe ate a man's money. Thank you, I like that. Ndiwo kutegeeza buli muntu andaba. One of the strong pillars that make you a woman is the ability to eat a man's money. One of the strong pillars you must have as a woman is your ability to eat a man's money. Because if you don't eat a man's money, another woman will eat that man's money. Era mwe abawala abampulira mwai communicating.
Am I communicating? Thank you. If you don't eat a man's money, another woman will eat a man's money. Ekirala omusajja eyawanga Mirembe sente yalabanga abawala bangi nnyo n'alabanga omuntu gwasaanidde oziwa Mirembe. Owulidde? Yalina nnyina ng'alina taata we ng'alina bank account ng'alina abooluganda lwe bonna n'alabanga omuntu asaanidde okulya ssente ze Mirembe. Zikusanze gwe omukazi andaba nga bbaawa kwebakako takuwa ssente, zikusanze oliko ekisiraani n'ekikwa. Ngende maaso tokikola mama, tokikola. Owulira? Mu bantu bonna ng'alina maama we alina taata we era ffe a few things ebituyombya si nti Mirembe yawa nsambya ssente kuba era Mirembe mu basajja bonna ab'omu Uganda yasiima essente ze aziwa ensambya. We are not complaining. Meme katale katale. If our issue is not Mirembe giving Nsambia money, our issue is Nsambia abusing Mirembe. Bwe buzibu bwaffe. Nokuba sente Mirembe that authorizing every money that Mirembe has given Nsambia, we don't mind. Zayamua ebirabo anything. But any money that Nsambia has used without authorization was stolen money. That's not okay. Era naffe twagala omuntu aveeyo nga Mirembe avuddeyo n'akozesa ssente eza Nsambia nga tazimusabye era azitubanje. Owulira? Mirembe bwabeera nga yasiima okugulira Nsambia asplaga, it's okay. Yali agala mutuusa ku ntiko. Mirembe bwabeera nga yakeera n'agulira Nsambia essuuti, it's okay. Wabeera nga yamuwa ssente nga ziriko obujulizi nti amuwadde za kumubeeramu, it's okay. What we don't want is okumuwa ssente eza rent n'azibba. What we don't want is okugenda ku akaunti ye najjako ssente neyewola amamotoka Mirembe agasasule. What we don't want is Mirembe abusing her physically and mentally and psychologically and sexually. That is our point. Ekya Mirembe okuwa Nsambia ssente, it's none of our issues. That's why I say basajja bangi nnyo abali mu Uganda nga Mirembe asobola obbawa ssente. Waliwo n'abakazi abamu Mirembe nga yabawa ssente nga yabawa nga asiimi. That's okay. What we don't want is abusing Mirembe, is beating Mirembe, is torturing Mirembe. Because I do not think any of Mirembe's problems in the media was that guy taking her money. It was the guy abusing her. You dummies. It's not our problem. I don't even see how the conversation shifted from Ani asinga sente. That was not the fucking conversation, guys. That was not the conversation. The conversation was, I am redirecting that conversation today. We are talking about domestic violence. A man abusing a woman. That is the conversation we are having. Temutubuzabuza. Do not deviate us. Our point is an abusive man. Our point is we are saying no to domestic violence. Our point is we want to stop an abusive man, a narcissist man that is using the media to go further and traumatize this girl mentally. That is our point. Our point is not aniya sasule nyumba
Zubeda matako. Our point is not ani eyasasula rent. Zubeda mizi, our point is not in Zambia bakola civil wedding nedda. Ompulira gwe Zubeda mizi. That is not our point. Our point is abuse. Our point is not mirembe nasasule nyumba nedda. Our point is not mirembe nasasule motoka. Our point is Nsambia nakuba mirembe. Our point is Nsambia nasibira mirembe mu nyumba. Our point is Nsambia nakabasanya mirembe. Our point is Nsambia natambuliza omwana kubunkenkenga. She cannot recognize herself anymore. That is the fucking point. That is the whole point. When we are talking about women that date men for money, now you can call Bakaluba's wives. When we are talking about men that cannot give their wives an orgasm but money, you can talk about Mr. Bakaluba. For now, we are talking about domestic abuse. That is what we are talking about. Falling in love is not a crime. But a man humiliating you in front of people that you pay is a crime. A man invalidating your feelings is a problem. A man locking you up in the house is a fucking problem. Let us not miss the whole point. That is why I want us to have that conversation that Uncle Kuku was saying. Or you see us so kukuba. That is what we want to talk about. Yes, or kukuba is what we want to talk about. Okusibira muchala mu nyumba. Era njagala kuku na ye atandika okusibira madamu we mu nyumba. Njagala ne Shalom atandike okusibirani muchala we mu nyumba. That is the conversation we want to talk about. It's not about money. We don't want to talk about money. Money can go because even when in Zambia took money, Mirembe still has money. We are not talking about money. We are talking about abuse. In any case, we don't want to talk about financial abuse. Because the problem of financial abuse, there is a consenting giver. So we don't want to talk about that. No. Mulinganga baga Uncle Kuku baba kwata ne batugumbula omuntu ne bamusula kukubo. Lwaki batugamba mbu jajja ichuli singwe basoso kuba amasasi kubanga abantu bantu munange bakubya amasasi ba Kawesa baba kuba amasasi ba Joani Kagezi baba kuba amasasi. Why is it that every time a person is shot tubera muntisa? Why don't you say that siya so kutibwa banji nyo babata? What makes you think that hitting a woman is not killing a woman? Let me tell you, hitting a woman is killing a woman. Hitting a woman is killing a woman. You kill so many things when you hit a woman. You kill so many things. You kill so many things. They continue breathing, but you kill a lot of things. The inability to breathe is not the only way you can kill a person. No. See, also kubibwa. Really? See, also kubibwa. Really? See, also kubibwa. Really? Kale statement eyo banange yanuma.
yannumanga yenza azaala Mirembe. Si asoose okukubibwa. That statement bannange. Tugende mu maaso. Ne tuvaayo awo. Mirembe. Omusajja ne yeekyanga. Ow'e Bulaaya. Omusajja bwe yenkyanga. That was an idiot. Nobody has time like a poor man. Nobody has time like a narcissist man. Yo, nobody has time like a narcissist man that is looking for a new feed. Guys, do you know, while you're blaming Mirembe, era yalina omusajja eyali amuteekamu ssente, Mirembe did not have a girl. Mirembe did not have a girl. How come nobody is talking about the fact that Mirembe, that rather Nsambya had a girl, namulekawo nakwana Mirembe, because he was looking at her money? How can anybody? How can you, Kuku? How can you, MC Meya? How can you, Nalongo Nchitone? How can you, Zubeda? How can each and everybody that is an apologist of Mr. Nsambya find it okay that a man goes onto your account, takes off 30 million and uses it to throw a lavish party when you work each and every day for that money? And you think that's okay? Never proposing. Never malo proposing. She said yes. Is it a crime? Kambuza ye. Mirembe. Gwe mwanyi girambu ya saying yes. Yali mufumbo. Olaba mwe abakazi abamu wano mufumba mu mali abiri nenga muli bafumbo bampeta. Oli nga wampeta naye nga afumba mu malya aga asatu. Ago. Abasajja mwe ababuleminga Mirembe muli bafumba naye mutu w'empeta. Yes or no? Ogenda na kugamba you're the one I love, you're the one I love, mbunakuwa promise ring. Nimbye. Temuzituwa wano. Temuzituwa. Kambuze. Mirembe said yes. Is it bad? Yali mufumbo. Bamukolerako embaga. Mugambe munange yabadde mufumbo omuwala wenna yenna ndaba. Before you are married, omuwala wenna ndaba, before they walk you down the aisle, please be open, unless you really love that person. But if your heart feels different, please say yes to another man. Nawulire. Wanji, was Mirembe married? Mbunti munange omusajja yagende waabwe namwanjula nakyale waabwe namukuba empeta kati yakiriza omusajja omulala. Come, let me ask, but what to defining relationship status? Mulete wano amagezi gammwe mmwe abategeera empola. Mujje wano. When you're putting categories of relationship status, kuliko single, kuliko married, kuliko widowed, kuliko divorced, kuliko common law, kuliko engaged. Mirembe yali mu relationship ki at that time? Separated. Mirembe yali mu relationship ki at that time? Mommy, yes, boo. I found your braces for you in the bathroom. Thank you, my love. I love you.
Everything. Mirembe at that time no musajja we Bulaya yali mu relationship status chao nga ojuza forms is there a relationship status called in a long distance relationship yali mu relationship chao. Mirembe was not in a relationship in any case. Her relationship status at that point was called, it's complicated. Not separated. You're separated when you are married with a person but living separately because of differences. That time, Mirembe's type of relationship was, it's complicated. What happens when something is complicated? You solve the complication. You get a solution. Unfortunately, at that point, Zambia was love bombing her. Yes, that was not the smartest move. That was not, it was too soon, but hey, you live once, but hey, yasose. Okay, no chawo muwala because another man is posting her nga yo muwala akugamba baby we are doing business. Nze nabagamba omuntu wange mala musanga nawe. Ate kasita musanga nawe mugamba baby get up genda wali otawaze let us leave. Nzokujja kwa muntu nga ntunulidde bwati mumunye nangamba I don't want it anymore. I am done with you mukwano. If I love a person, I do not leave. I think I told you that before. If I love a person, I do not leave until when my heart does not want the person no more. Oba yogedde nani yamanyi. Oba ni amutute kudeti yamanyi. It does not mean it's not going to upset me, but I cannot leave a person because another person is posting them. Excusez-moi. I put 60 million in you. Does that even make sense to you guys? Mulina amagezi. Omusajja nga akuteekamu emiliyoni nkaaga. Omusajja w'okubulaaya. Mbunakuchawa mbolokubanga akasajja akembaawo. Kakupostinze content. Nga ate naye alaba mukola content. Does that even make sense? Zubeda Mizi, does that even make sense to you? The guy fine, Mirembe was in a long distance relationship. The motherfucker was not giving her all that damn money. Mubere mu amagezi. Gwe million nkaga gwe ozimanyi gwe. Emitwale ebiri. Ku muntu owe kyeyo ffe bakolera parawo. Twagala oyo omuntu. Aveeyo right now atulage bank balance ye. Ku live. Muli naive nnyo. Abantu ababeera e Bulaya. Now I'm talking to abantu ababeera e Bulaya, ababeera e Uganda go aside, Zubeda go aside, Kadama go aside. I want to talk about people that live in developed countries. Does that make sense? Does that make sense? 20,000, 25,000 damn dollars, you put it in a person that majorly transacts on an online business. You wake up and you throw in a towel because a boy that does not even own a business is doing content with her. Does that make sense? Do you know money? Do you know money gwe andaba gwe? Mubera oni mwongera yogere ebibozi mufune views. Milioni nkaga mazafaka. Milioni nkaga gwe ozimanyi gwe. Zubeda gwe ozirina gwe. Zubeda wali okute ku milioni nkaga gwe. Mwagalo kujajingisa munnamwe nate sente na Zubeda ochikakasa akasajja ko siye gwa kateka mu sente kamera man ochikakasa ogenda awo akasajja ko nako naka nkaliawo ukakola panel beating
okikakasa gwe teweekolera gwe emikolo gwe Zubeda okikakasa teweekolera mikolo £20,000 exactly emitwalo ebiri eja pound gwe ogimanyi gwe that is emitwalo ndozanga almost esatu eje Canada ogimanyi gwe njagala oyo omusajja eyawa mirembe njagala oyo omusajja eyawa mirembe emitwalo ebiri nekyo gumu oba kale ebiri actually ebiri or close to ebiri eja dollar atulage bank balance olwaleero ajja wano ku live ya Senga acid tumuwulirize opening app ye atulage atulage omutwalo gumu kasanvu gumanyi gwe ogumanyi gwe mwogera ebibozi aboogera nno kadama bamusasula emitwalo 6 dola 2 kadama ebyo yabeera abyogera emitwalo 6 emitwalo 8 ozimanyi gwe I'm saying that not because I'm poor. I'm saying that not because I'm rich. I'm saying that because I know money. Ladies and gentlemen, nothing is as hard as giving out money. Olaba Juliet Mayuga wano yakuwanga sente dola ebyo ogula omwenge. Na taking a screenshot nakulalasa ensi yonna. Olaba Mayuga yakuwanga dola 3 ogule champagne nategeeza Boston namba abemikwano. I know money. Mama, just sit down. Mubeera we Mama, can you show me and put them on this? Take one minute. No, take here. sente yebula yago njimanyi gwe eye ncheyo parawa teri na muntu ayinza kukuwa mitwalo 2 eza rent siza business eza rent by the way guys $1,000,000 nkaaga za rent siza stoko siza misolo siza chi owulira nazibanja kudirem a person that has given you $20,000 is not a person that is going to kuzibanja nga mwawukanya all of a sudden now era your statement mwayagadde kukakanya mirembe. You wanted to attribute her success to a man. You wanted to attribute her success to a man. You wanted to attribute her success to a man because you think a woman cannot be who she is without a man. That is still Zubeda. You wanted to attribute her success and her hard work to a man that has not done a business for himself. You wanted to attribute her hard work to a man. In the sink, and then the rest of the things taken away from you.
Take your toy out of here. Tugende maaso era ne bamukolera biki dererere esente bererere wolololo ne bafuna edduuka. I don't see to me the rent issue is totally explainable. The rent issue is self-explanatory. The rent issue is, I don't know if any other person really needs more explanation. I don't think so. Ne tudda ku nsonga ey'omukolo ogw'embaga. Mulungi omubbi. Abantu baludde nga bamundoopera abba abantu sente. Mulungi tours and travels nga asomera mu mirembe. Hey, mommy. Vacation. Mirembe at that time ali mulavu mpya. Agamba why not? What's wrong with that? Wanji? Gwe andaba. Bantu bameka wano nga mukoze embaga ez'ebicupuli okufunirako visa. Bameka wano abalina marriage certificate ez'okunnasa okufunirako visa. Bameka answer me. Abali e Bulaaya ne bebakama visa bameka bebajingiridde ebipapula okusaba visa muli bameka. What makes you think Mirembe is different? Lwaki ebyabalema musuubira Mirembe bituukiriza? Abasinga muli awo nga omuntu yakuteeka mu mpapula ze naazikuguza nga takumanyi. Baba wasa wano omuntu nga takumanyi just because oyagala visa. Mirembe yali ayagala visa. Era gwe kasodde andaba kadama gwandaba. Mirembe yali anoonya visa agendeko e Bulaaya awummuleko. Ne bamugamba alino bwabeera nga ayagala. By the way, you people, I don't know if Mirembe has a stepmother. Mirembe ina stepmother. One of the ways the devil can get to you is to send you a broke man, and you're in love with that broke man. Mirembe Senga yasaba visa nga ali yekka bandi gimuwadde. Rejection ye bagimuwa kubanga yalina akasajja nga passport yako mpya bayinza okubeera nga baali bakagifuna. Passport yako mpya tekagendangako wadde emalabba, tekaina bank statement, kasajja kanaku ne officer eyali agaba visa yali alaba mbuna akasajja bakakawasa tekalina kyekyamisa Mirembe visa. Bad record mu immigration nti bamuma visa lwakasajja. Owulira Senga Mirembe yasaba visa alone bandi muwadde. Yali atambuddeko nga agenze China nga balaba musuubuzi, bank statement ye tambula, everything was perfect. Alina business, everything was perfect. Nadda kasajja tekali na business, tekali na bank statement, tekali chi obufumbo bupya. That is why bamuma. But hey, bameka wano abakola paperwork ne mukola obufumbo obutaliyo. What makes you think Mirembe is different? Kale Mirembe yakola obufumbo kusabirako visa. Guilty as charged. Atachikolangako amukuba ejjinja. Na atachikolangako oli musiru kubeera bobeera ononya visa okola buli ekisoboko kuweesa visa. So gwatanna chikola oli musiru. Mirembe ye mugezi yakikola. Unfortunately kyajjirako ebisiraani by'omusajja. Tapping live. Tapping live. You ask her later on. I love you, mommy. Owulira. Era
bwobera ngo teekayo baba bagala marriage certificate baba bagala ebifaananyi wali oyagala mirembe ateekeyo ebya nnyoko ebifaananyi mwali mwagala mirembe ateekeyo ebya Luzzi ebifaananyi mwali mwagala mirembe ateekeyo ebya Zubeda nga awasa akasajja ke mirembe had to create pictures n'ayambala akadaali ne bamukuba ebifaananyi ne babipostinga ku TikTok ne basabirako visa mumugalambize mumukube embooko era nakkiriza ne bakikola nga tekuliiko bazadde be bannange kadaama gwe eyazina omusajja n'atuuka n'okuzaalamu abaana 9 nga takuwasiza maama wo ne taata wo lwaki tewabayita ne bawitinesinga okuzinibwako ka mbabuuze yeggwe kasodde gwe andabaani eyankugamba nti mu civil wedding beetaagayo maama ne taata bimeka bye mukoze nga your parents have no idea bimeka kambuuze obufumbo abamu mukwata n'abasajja ne mubatwala ew'abantu abatali bazadde bammwe just for love naye ye mirembe yali anoonya visa sinti ne relationship yalina serious by the way one of the main reasons why relationship ya mirembe obufumbo bwe yabuvuddemu it's because it started as a joke and it was a joke for all the time it lasted Oli gwe andaba olowooza mirembe yali abuliddwa sente zikola kwanjula mukozeseeko obwongo yali abuliddwa sente za kwanjula kukyala mukolo munene mmwe bameka wano nga mukwata wano emikolo ne mugipampalika ne mupangisa n'abazadde abatali bammwe not for any reason, even just for validation. Mirembe did it at least for a reason that we know. Travel purposes. Nothing wrong with that. Absolutely nothing. Absolutely nothing. Abso-fucking-lutely no nothing. Nothing is wrong. Nothing. Mwetereze. Buli lunaku abantu omuntu alieyo litamizi up to now litamizi bamuyita lita eriba nga n'omusajja eyamuwasakati she does not carry his name she carries an ex's name for a purpose olwo mirembe zali tetumanyi ani Thale yali musajja mu South Africa tetumumanyi tetumulabanga nako oba yafa oba gyali we have no idea bagamba yafa olwa mirembe at least mirembe did it for a reason naye gwe akwata omusajja n'omutwala n'opangisa abazadde n'omuwasizeeyo obufumbo bw'ekimpatiira without a reason. What is your reason? At least Mirembe did it for a reason. Visa purposes. Totally understandable. Totally understandable. Totally understandable. Nothing wrong with that. Waliwo happy home. Waliwo happy home. What is wrong with that? As a witness, yaliwo nga witness we aka Metroni we. I'm proud that achali naye. By the obugalo bwa happy home. Achali naye. Achali naye. Achali naye. Guess what? A civil wedding doesn't need a parent.
or a sister or even what, a civil parent, a civil marriage needs a witness in nasainingako. Happy Home attended because it was just banango lili dawa jangu wano tusayiningirewo to take your visa. Guess what? Achaliwo. That is why emisugugu ejimunga jisubi queen tejaliwo. It was not a marriage. Just needs a witness. Olaba abamu kumwe. Abantu abasayiningira ku marriage certificates zamwe. Temubamanyi. Mwabasanga ku amamu house. Abamu kumwe. You don't even know them. Abamu kumwe, you don't even know them. Some of you don't even know them. Nga bafulumawo wabweru. Ne babuuza omusajja ina national ID nti niyo. Ne mumuwaye ekyejo na kusayiningirawo. Nimbye. What makes you think? Nti era ye mirembe aina kuberanga omukunku bajulizi mba Uganda mbwa aina kola ebintu nga yenna mutukirivu. Nga mama wo bamutwala kiro akawundo ali eyo. Omusajja namukunkumulamu abaana munana nga bonna basiru nga Shadia. Basiba wano nga basama bakadama olina emyaka 35 okyali mu bwakadamu osuubira buva moddi otesa ku nsongeza abantu. Talk about how to age as a fool. You know? Mirembe mumulemeza munyo mulimba. Mirembe mumulinako obujja bungi mulimba. Mirembe mwamulinamu expectations nyingi mulimba. Why did you have expectations in Mirembe mwana wa nnyoko? Why did you have a lot of expectations mu Mirembe nga ne nnyoko za mulema? You know? Why? Netuvaayo bayogedde kyawo ekirala. Embozi ya rent, everything was straightforward. Akasajja ne kamubala. Ebya benzi ne kamubala abantu bameka wano. Nga you don't want your failed relationship to come mu mawulire. Bameka. Bantu bameka waneno nga bawa kunyiza every night na yenga relationship ya kufukira akabasa you're keeping up appearances. Bameka. Wano subi ya ba planning wano omukolo okugutwala Zanzibar tegwabaawo. Banji nyonyo muli mu bufumbo bwa keeping up appearances bawo najja nabba kati ngazari bawo nabba nojja nomuwolereza nenga ne kamera ezimulaga nga ali chifesi weziri. Mirembe already kintu yali nkiguddemu relationship ngemufukidde akabasanga lino keeping up appearances atachikolanga kamukube jinjo olaba mulimba bazadde bammwe olaba mulimba abaana bammwe. No kwatya kubo ku birthday y'omwana n'ogenda n'omugulira ekirabo n'omulimba mbutaata we yakimugulidde olwo Mirembe. Olwo Mirembe. Labayo omuntu n'abeera mu bufumbo nga bubi nga namwe abantu mulaba nenga alaga mbo alyoke wano bantu bangi nnyo barema namakula ba abatishonga ba Sasha bangi bonna nenga olwana ogamba bannange ebyomunju tebitotolwa bameka Kyakoze ni Beki bameka netugamba Beki ife balusi nolaba omukazi nga aina wane ekipapi nga bambye ekikonde
najja nagamba bannange you know I woke up and I sleepwalked nenga omusajja nga yamukubye ekikonde omusajja wo n'ayenda Kampala yonna n'emulaba mbu yayenze n'osigala naye. What makes you think Mirembe is different? Kubanga Mirembe yagezaako covering up. There is nothing wrong with that. It was her choice. When she was done, she was done. But at that time, she felt she needed to protect what was happening. Atachikolangako amukube jinja. Gwe omuntu andaba nga tokipinganga ka appearance mwa abali wano mugenda ne mwegulira ebirabo. Ne mwegulira wanaaga muli. Ne muwayiriza abasajja keeping up appearances. Mukyali n'abasajja be mutayagala. Abasajja babalekawo mukyaba postinga. Keeping up appear muli mu bufumbo bw'abatama abasajja babakoowa abakazi babakoowa. You're still posting them. Why not Mirembe? Mwegulira wano lita mizi yatuse nokwate ekkubo na postinga emmotoka nagamba bawe yamugulidde emmotoka nga it's a lie. Why not Mirembe? Tapping live. Mwegulira wana amamotoka mwegulira flights mwesasulira amayumba musasulira abaana bammwe. You're giving many credit for things they have not done. What makes you think Mirembe was different? Mirembe was just like a lot of you. The only difference is, though, Mirembe never came out to tell us that Bawi amugulidde motoka. Mirembe never came out okuwayiriza omusajja mbu amukoledde ABCD. That is the only difference. Nti muwayiriza abasajja. Bakazi mo kumanya bannange I don't even know. You're keeping up appearances. Mbwera Mirembe relationship it is what it was. But guess what? She got done. Tachaliyo. You were expecting a woman that was less than 30 years to have a brain. Nga n'omukazi alina emyaka 5 litakagwa tagalina basasha canary Bafarida nakazibwe bani bonna Kulusumu yes n'abalala bangi. You were expecting a girl in her 20s. You were expecting a girl in her 20s to have a brain that a 50-year-old Rita Kagwa does not have. Musesa, that your mother does not have. Take him on mine. Tyra. Yeah. Obutonde. Okay. I am a pizza. Hey, Mommy. I just came to say that I love you so much. I love you too. And I feel so deeply for you. Mama, careful. It's a glass here. Let me go. You're expecting Mirembe Mama, to have a brain before 30 that Zubeda does not have. Kuba Zubeda, all of us know ye yawaswa omusajja. Mama, come out. You're expecting Mirembe to have a brain that Namere does not have. Sorry. You are expecting Mirembe
to have a brain that Pulimamizi does not have. Musesa. But I thank God that she has a brain of making money. Actually, obuzibu bullying. Because Mirembe is so big and has a brain of making money and keeping money, you're expecting her to be a super natural power. But nagena Mirembe muntu. She's just a girl. Mirembe is just a girl. Esente Mirembe zalina tezimwongerako myaka. She's just a young girl with money. Owulira? Nemulemera ku mwana w'omukazi, nemulemerako era n'ayenda ng'ani atayenda. To be a Ugandan is to sleep around. A lot of you that we are typing, some of you, you have children. You don't know the actual fathers. Some of you, your mothers cannot even look in a lie detector and say, oh, gwetata o ya kuzala. What's wrong with you guys? Let the girl be. Mva maso. But then Do you know what we're supposed to put on tomorrow? I am not working with you tomorrow. So who's gonna sign for me? I do not know. If your shooting is early in the morning, chances are will lie. You have to talk to your sister. Very nice. Kubanze banange sigenda kera. I don't think she's gonna care that even They said Hamilton. I do not know, but eri Hamilton I think I'm taking a shot. Casting here. Everyone in Toronto. It's just when we were going for fitting. But you can When come I know, later. I'll let you know. You can come like later. When I know, I'll let you know. Okay. Kale genda. Lwaki tewesiiga bizigo? Bya bbeeyi. Genda onaabe weesiiga ebizigo. Wenna osiiwuuse. Nva mu maaso. Goodbye. But are you going to come like later? Later on. Tyra, please let me be. Mwesonyiwa omwana. I don't even know what your problem is. That the girl spoke up. By the way, okay. Kati obusungu bukakanye. I wanna know obusungu bwamwe ku Mirembe buli ki? Mirembe yasanga nsambya. Ayina omuwala nsambya teyasanga Mirembe nga alina omulenzi. Mwe. What have I left out that I should talk about? I will talk about only one weakness of Mirembe.